Yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. So basically this is my area guys. So നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല mCaffeine നമ്മൾ നമുക്കൊരു PR കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Who are you really? PR അല്ല guys, ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ്, but with definitely offers. So let us see എന്താ വന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഞാൻ എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തത്, ബിക്കോസ് 5-6 ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ എന്നോ ഫ്രീബീസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ വാട്ട് ഫ്രീബീസ് വി ഹാവ് വിത്ത് ദ mCaffeine. So let's open it guys. ഇതൊന്നും വായിക്കരുത്, ഓക്കെ? So I'm just coming back from my work. I just came back from my work. That was legitness. Anyways, should pack. ഞാൻ രാവിലെ ആക്ച്വലി വന്ന് പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് തുറന്നോളാം വയ്യ. സോ ഗൈസ് എൻ്റെ കൈ മുറിയാതെ ഇരിക്കട്ടെ. Opening it. Children, if you're opening it with scissors, have some adult near you. I am already adult, so I don't need any more adults with me. I can do it by myself. But children, be careful, okay? Okay guys, this is absolutely oh, I'm gonna തുറന്നിട്ടുണ്ട് guys. Oh my god, mCaffeine ന്റെ Sweet Escape perfume body lotion ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. absolutely love the packaging, absolutely love the smell. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പെട്ടതാണ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും, അല്ലാതെ ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടായി, ഓക്കെ? എനിവേസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ആദ്യം mCaffeine ഈ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്, it smells absolutely amazing. I should also buy it because I am an employee right now and I have salary, so I have to buy this. I'm gonna launch it, but buy one get one undairunnu, so I'm gonna launch it guys. So basically this is good. I am loving it. So this lotion aanu, and the other one which I bought with this is body wash guys. This is brightening raspberry rush body wash. So I just love pink color and I do love raspberry, so so I just bought it. Like I was like, oh my god, I need this, so I just bought it. So I will be using this. I'm not reviewing this product, I'm just showing you guys. So this is what I bought. Let's see what we got. Oh, too cute. അമ്മണി കുട്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്യൂട്ട് ബോട്ടൽസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ വലുതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് I can use it like a hand lotion, mini hand lotion. I can put it in my bag and everything. And actually I was really confused, like should I try this one or should I try the same one which my sister bought for me. So no, bought herself and I used it anyways. Appo now vicharichu, you know what, I'm just gonna buy this one because I know the smell. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയതാണ്, നമുക്കിതിൻ്റെ മണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇടുന്നില്ല ബിക്കോസ് I just came back after traveling, so I'm actually, even though I look good, I am swearing as hell bro. It's very hot, okay? So ഞാനിത് ബേസിക്കലി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിപ്പം ദേഹത്ത് ഇടുന്നില്ല. I'm gonna smell it. Oh my god, it doesn't even smell like lotion, it smells like perfume. Perfume lotion. Anyways guys, Summer Breeze perfume body lotion and Sweet Escape perfume body lotion. You guys must try this if you love to smell like perfume, and if you love smelling like perfume, you guys should buy this. But I don't know if it's long lasting or if it will stay for a long time after wearing this, and if it will smell good when you enter a place, like in the morning, like you know, കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മണം എടുത്തില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മണം എടുക്കും. സോ
let us see if this will work that way. ഇനി എനിക്ക് നാളെ ഇല്ല ഓഫീസ്, മൺഡേ ഇല്ല, ഇനി ട്യൂസ്ഡേ ഉള്ളൂ. സോ ട്യൂസ്ഡേ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന്. മേ ബി നോ വൺ വിൽ ഈവൻ നോട്ടീസ് ബിക്കോസ് എനിവേയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഹാപ്പി. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാണിച്ചത്, റിസീവിങ് ഓർഡർ ഡേറ്റ് ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ. സോ ബട്ട് ദിസ് കെയിം ടുഡേ. സോ do you want me to open this big one? Oh my god, I will open it. Weird. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ fucking open it bro. And I think I need scissors because it is apparently quite hard. Anyways, oh my god. Okay. Ooh, this is actually a very cute box. I'm gonna keep this box because I like holding stuff. Anyways, oh my god. Oh my god, this is so cute. I love packages, I love bottles, especially like this is such a minimal design. I love the color that is chosen for this golden color, everything. This box is like very simple, not too much detail is there, everything, just a simple box man. Very good, just extra odor. I wish if the body wash also had a box. Like, whoa, why body wash is getting discriminated bro? Like, what is this? Not fair, okay? Anyways, body wash also should get a packaging. Definitely now people are gonna be like, oh my god, why packaging? There's a lot of wastage. Maybe, but I love packaging. I'm someone who hoards stuff, but I do not just hoard stuff. Sometimes this box might be a gift box for someone else. Who knows? Yeah. So that is how we roll, guys. So thank you for watching. That is it. Bye.